conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Let's consider the two objects are moving in a straight line. This is object A. The mass of the object is m1 and it is moving with the initial velocity u1. Let's consider another object B. Its mass is m2 and it is moving with the initial velocity u2. This is before collision. Before collisions. During collision, according to Newton's third law, every action there is equal and opposite reactions, right? So the A is applying a force on a B, the B is applying force on A. Then ಹಾಗಾದ್ರೆ A B ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ B ವಾಪಸ್ A ಮೇಲ್ಗಡೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ according to the Newton's third law, right? So this is the during collisions. During collision. After these collisions, the body will separate and move with different velocities. This is object A. Its mass is m1, but it's moved with the v1 velocity after collisions. Initial velocity ಎಷ್ಟಿತ್ತು? u1 ಇತ್ತು. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? v1 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದರದು? ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ object B, its mass is m2, velocity is v2. This is after collision. According to this law of conservation of linear momentum says that the linear momentum before collision is equal to linear momentum after collision. Andre the linear momentum before the process and after the process will remains constant. Let's consider the linear momentum of the first object is m1 u1. Linear momentum of the second object is m2 u2. This is before collision. Here m1 v1, here m2 v2. So m1 v1 is the linear momentum of the A particle before collision, and this is linear momentum before collision of the B particle, and this one is the linear momentum after collisions of the first A object, and this is the B object's linear momentum. We have the expression of impulse. Impulse is equal to change in linear momentum ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Change in linear momentum. Change in linear momentum. Impulse is nothing but what? Force into time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. Force into time is equal to change in linear momentum is nothing but what? Final linear momentum
minus initial linear moment. Initial linear momentum. Linear momentum. Use this expression for a body A and B after collisions. Here, a force acting on A due to B into time t is equal to. Here we can write the final momentum of the object A is m1 v1. Initial momentum of object A is m1 v1. This is nothing but what? P A dash minus this is P. However, FAB is equal to FAB is equal to PA dash minus PA divided by T. Expression this is a small, during the collisions it take a short interval of time. Impulse is nothing but what? Large force acting in a short interval of time. However, here the dt stands for what? Short interval of time. F AB is equal to PA dash minus PA divided by dt. This is equation number 1. So this is the impulse experienced by A is given by the expression FAB is equal to PA dash minus PA divided by dt. This is the impulse experienced by A. So here impulse experienced by B. Impulse experienced by B. F BA into dt is equal to B, the final linear momentum minus initial linear momentum. Final in the m2 v2, final linear momentum of the B object minus initial is m2 u1. This is F BA into dt is equal to m2 v2 minus m2 u1. ಇದನ್ನೇನು ಬರೀತೀರಾ? PB dash minus PB. ಹಾಗಾದ್ರೆ F force on a B due to A is equal to PB dash minus PB whole divided by dt. This is equation number 2. This is a force on a due to B and this is the force on a B due to A. According to the Newton's third law of motion. Newton's third law ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? Every action there is equal and opposite reactions. Therefore, F AB is equal to minus F BA. Newton's third law ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Every action there is a equal and opposite reactions. Therefore, FAB is equal to FBA ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದಾವ ನಿಮಗೆ. ಎದರದು FAB ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಫ್ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಡಿ is equal to f b a minus p b dash minus p a divided by dt. ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ? dt dt ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. dt dt ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? p a dash minus p a is equal to minus pb dash plus p minus into minus plus. ಈಗ a ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, b ಟರ್ಮ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಇದು b ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು a ಇದು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ, ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ. PA dash plus PB dash is nothing but what? That is the total momentum after the process. After the collisions, the total momentum ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? PA dash plus PB dash. Before collision ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ? This is PA plus PB. PA plus PB is the total linear momentum of the system before collision. ಯಾವುದು? PA plus PB. PA dash plus PB dash is the total linear momentum after the collisions. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, what it says, the linear momentum before and after remains same. So this is the law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ after collision is equal to total linear momentum before collision. Before collisions, mental. ಇದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರಿಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಅ ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಪಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? m1 v1 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ m2 v2 that is equal to m1 u1 plus m2 u2. We can write the same expression like this also. If m1 is equal to m2, note ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀರಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕದು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್
m1 is equal to m2 is equal to m. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, mv1 ಪ್ಲಸ್ mv2 is equal to mu1 ಪ್ಲಸ್ mu2. ಕಾಮನ್ ಏನು ತೆಗಿತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ, m ತೆಗಿತೀರಾ, ಈ ಕಡೆ m ಈ ಕಡೆ m ತೆಗೆದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 is equal to m u1 ಪ್ಲಸ್ u2. m ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. v1 ಪ್ಲಸ್ v2 is equal to u1 ಪ್ಲಸ್ u2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. v1 ಪ್ಲಸ್ v2 is equal to u1 ಪ್ಲಸ್ u2. ಏನಿದಾಗ ಇದು ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಬರದ್ರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. The first one is applications ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಾ, applications of ಸ್ಪಷ್ಟ applications of linear momentum. Applications of linear momentum. First one, recoiling of gun. Recoiling of gun. ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ವೈಲ್ ಫೈರಿಂಗ್, ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. ವೈಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ the gun must be held tightly to the shoulder. While firing, the gun must be held tightly to the shoulder. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಒಂದು ರಿಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಫ್ಲೈಟ್ FLIGHT, ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್, ಹೌದಾ? ರಾಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when a man jumps out of a boat to the shore. When a man jumps out of a boat, when a man jumps out of a boat to the shore, SHORE, shore ಅಂದ್ರೆ ದಂಡಿ, ದಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೋಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಇರ್ತೈತಿ, ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋಟನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಳ್ತೀವಿ. ಬೋಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ತಳ್ತೈತಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಳ್ತೀವಿ, ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ತಳ್ತೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬ್.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಗಿಲ್ ಹೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾಂಬ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಡ್ರಿಲ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಲ್ ಹೊಡೆದು ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅವಾಗ 0 ಇರ್ತೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಕೈತಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೊರಗೆ ಸಿಡಿತಾವ, ಹೌದಾ? ಸಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾಸು ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ a momentum mass into velocity is equal to p is equal to 0. This is the linear momentum of that system before blasting. After blasting what happens? Particle idra ಏನು ಹಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ m1 ಐತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಐತಿ. m1 v1 gives the first particle momentum, ಹೌದಾ? ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೊಂಟತಿ, ಇದರ ಮಾಸ್ m2, ವೆಲಾಸಿಟಿ v2. ದಿಸ್ ಇಸ್ p2. p2 is what? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಕತ್ತೈತಿ, ಇದರ ಮಾಸ್ m3 v3 p3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಕತ್ತೈತಿ m4 v4, ದಟ್ ಈಸ್ p4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ p1 and p3 are in ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ, ಈಗ ಒಬ್ಬವ ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ತಾನ, ಒಬ್ಬವ ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ತಾನ, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆನೂ ರೈಟ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಕೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು 0. ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ p1 ಮತ್ತು p3 ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p2 ಅಂಡ್ p4 ಇವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಅವೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ 0 ಇತ್ತು. ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ 0 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂತಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮುಂತಳ್ತೈತಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಕೂಡ ಬರ್ತೈತಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಕನ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇವಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಿಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಗನ್ with a bullet. Before firing the gun and the bullet are having 0 velocity. Heading hakira recoiling of gun anta. Recoiling of gun. Before firing, the Ganpati applied in the pistol line, original gun is. Let's consider capital M stands for the mass of the original gun.
ಯಾವ ಗನ್ ಇದು? ಒರಿಜಿನಲ್ ಗನ್. ಈ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಗನ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ gun, capital M stands for mass of the gun and capital V stands for what? Velocity of gun. Velocity of gun. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಫೈರ್ ಆಗಲಾರ್ದಂತ ಬುಲೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು. ಏನಿದು? ಬುಲೆಟ್. N stands for mass of bullet. ಬಟ್ ನಾವು ಚಲೋ ಗನ್ ಇಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಫೈರ್ ಆಕೈತದ. Small v stands for velocity of bullet. Velocity of bullet. So this is the situation of gun and bullet before firing. Before firing. ಇದು ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಈಸ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗನ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್. ಏನಿದು? ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಎಂ ವಿ ಈಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ. ಏನಿದೆ? ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್. ರೆಡಿ ಟು ಕೂತವಿ ನಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಿದು? ಆಫ್ಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್. So after firing, the gun move with the velocity v in a backward directions. Capital M is the mass of the gun, but the velocity of the gun in opposite directions. Fire ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹಿಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಿಂದೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಗನ್, ಆ ಗನ್ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೀಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೀಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗನ್. recoiling velocity of gun. Bullet ಅದು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಂಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು, ಏನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವೇ ಇರ್ತೀವಿ. Here M stands for, small m stands for mass of the bullet and V stands for velocity of the bullet after firing. After firing, this is what? After firing. After firing. ಇದು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಗನ್ನದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ? ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗನ್ನದ್ದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಬುಲೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್
total momentum of the gun after firing. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತೆ 0 ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರಿಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಂ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ m small v divided by capital M. So this is the expression of what recoiling velocity of gun. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗನ್ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. So this is the expression of what recoiling velocity of the gun. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರದ್ರಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರ. recoiling velocity of gun. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಾಕದು? ನಾಟ್ ಸಾಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ must informations na kodutiರ್ತavo ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. See here, when we fire, what happens? The gun starts to move in a backward directions. Bullet ಯಾವ direction ಹೋಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ opposite directions ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗನ್ನದ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಗನ್ನದ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗನ್. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ. ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗನ್ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತದ ಪಡ್ದಾರಿ ಬರೋದು ಕಾಮಗಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶೋಲ್ಡರ್ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ? ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರಿಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಾ? Because of this, to increase the mass of the system. By increasing the mass of the system, we can reduce the recoiling velocity. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಫೈರ್ ಗೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ ಗೆ ನಿಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ? ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಅರ್ಥ ಜೊತೆ. ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅವಾಗ? ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಾಸ್ ಆಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ರಿಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೊಡಿದ ಶೇನ್ ಹೊಡಿರಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೋಡಿರಲ್ಲ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ recoiling velocity. ಹಿಂದಾಗೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ತಡಿಬಹುದು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ರೈಟ್? ಇದೇನಿದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Friction or frictional force.
A friction is nothing but what? When the one object contact with the another object. ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ according to the Newton's third law every action there is equal and opposite reactions. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, that is a gravitational force mg. At the point of contact we have another force because the object is at rest means the net force acting on this object is zero na. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತೈತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಜಾರ್ಗುಂಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ? ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನ